Hello all, myself Soumya KS, working as an assistant professor in the Department of Commerce, GFGC Bharamsagara. In this video, we shall discuss about ethical and legal issues in retailing. In the previous video, we discussed about consumerism and various consumer rights and how consumer will be exploited and what are all the steps consumer has to take to avoid those exploitation. The ethics means concise, moral code, principles, moral values. These are all the synonyms we use for ethics. Workplace or company ethics are a set of rules for human moral behavior. Ethics ಅಂದ್ರೆ ನಾವು in general ಆಗಿ moral code ಅಥವಾ moral values ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And every retail business is customer oriented or customer centered. But customers wants the needs can lead to often conflict with society's long-term interest. Every business, it needs to follow ethical practices to survive and thrive in the long run. The customer should not be cheated by providing wrong information or taking advantage of temporary scarcities. The employee should be treated in a fair manner. The retail business ಅಲ್ಲಿ retail it consists of its employees as well as customer. Customer is the centric point in case of retail. Hence, ethics should be followed with respect to the consumers in selling products or giving services to the consumers as well as employees. Employees, consumer ಇಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ethics ನ follow ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let us discuss about ethical practices in retailing functions. The first function is that is product development. With respect to product development, the retailer has to ensure disclosure of all substantial risk associated with the product or service usage to the customer. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸೇಜಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ರಿಟೇಲರ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡೆಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಈ ಥರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ retailers should avoid false and misleading advertising. False advertisement, misleading advertisement ಕೊಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then reject high pressure manipulation or misleading sales tactics. Then avoid sales promotion that use deceptive manipulations. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಏನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿನ, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್. Then retailer should not use coercion or force in negotiations with the channel partners. ಅಂದರೆ ಅವರ ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಯರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಫೋರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ರಿಟೇಲರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್. MRP itself is the maximum, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೆನ್ he should not indulge in predatory pricing. ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ರಿಟೇಲರ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಫುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಪರ್ಚೇಸ್. ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿಡನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಹಿಡನ್ ಚಾರ್ಜಸ್
ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Let's see ethical practices of retailer towards stakeholders. The first and foremost important stakeholder of retailer is customers. Recognize the rights of customers to safety, information, freedom of choice, handling grievances. ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಒಬ್ಬ ರಿಟೇಲರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, following fair employment policies and procedures. Then trusting relationship with employees with set guidelines. Then with business partners, follow fair policies with various business partners such as suppliers, distributors, banks, advertisers, etc. Now we shall discuss about legal issues in retailing. Every industry or sector has certain laws which they have to follow and which are applicable to it, and retail industry also follow certain rules or law. Retail industry has to consider different laws relating to licensing, operations, employees, customers and taxation. Licenses or permissions required to start retail store are trade license, health and sanitary license, signboard license, license under the Drugs and Cosmetic Act, Fire Department NOC, no objection certificate, sales tax registration under GST, service tax registration under GST, food licenses, and the law applicable to retail industry are the Shops and Establishment Act. To open a retail shop, they have to follow the law according to this act, Shops and Establishment Act. Then Sales Tax Act, means they have to get registered under GST. Then the Consumer Protection Act, with respect to handling customer complaints and all, they must aware about Consumer Protection Act. Then the Prevention of Food Adulteration Act, the Standards of Weights and Measures Act, Sale of Goods Act, the Essential Commodities Act, Employees State Insurance Act, and the Minimum Wages Act, according to which they have to pay to their employees, and the Contract of Labor Act, Equal Remuneration Act, Workmen's Compensation Act. These are all relating with their employees. The Payment of Wages Act, the Industrial Disputes Act, and essential certifications such as BIS, hallmarking of gold, UGMark, etc. In summary, we can say that ethics means conscience, moral code, principles, moral values. Workplace or company ethics are a set of rules for human moral behavior. And every retail business needs to follow ethical practices to survive and thrive in the long run. Similarly, retail industry has to follow certain laws. And retail industry has to consider different laws relating to licensing, operations, employees, consumers and taxation. For further reference, you can refer these textbooks and study material. Thank you.